Abasiramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire nti ekisiibo kibatambulira bulungi ennaku zino entono ennyo ze mwaka mala okubanga ate mugenda maaso n'okubanga ate musiiba ate nammwe abakristaayo abagenda maaso n'okubanga ate musiiba ennaku ezo entono ezimanyikiddwa okubanga mwenna ekigendera kya kunyweza kukkiriza mu ddiini lye mulina ate n'okunywera ku Katonda yenna gwe musinza mu ngeri emu oba endala kyemukola ky'amaanyi ate nga kya ttendo. Ennaku z'omwezi tubala 7 omwezi tuli mu Gwakusatu omwaka 2025. Nze Jethro Kasaigii. Ubc Leero etandise bweti. Minisita wa Uganda Robina Nabbanja alagidde Ministry y'ebyensimbi okwayo ssente eri ekitongole ekikuuma ebisolo by'omunsiko ki Uganda Wildlife Authority kizimbe olukomera olw'amasannyalaze okwetoolola amakuumiro g'ebisolo okuziyiza ebisolo ebirumba abantu ne bibatta n'okwonoona ebintu byabwe. Kino kidiridde okwemulugunya okw'abantu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga bwe baalumbibwa enjovu n'ebisolo ebirala nga kiviiriddeko abawera okufa. Abantu abawangalira mu bitundu ebyetoolodde amakuumiro g'ebisolo okugeza nga Action Falls National Park, Queen Elizabeth ne Kidepo baludde nga beekubira enduulu eri gavumenti olw'ebisolo ebibalumba naddala enjovu ne zoonoona ebintu byabwe omuli n'okutta abatuuze mu bitundu ebyo. Olwaleero abamu ku babaka ba Paalamenti abava mu bitundu ebyo basinkanye Ssaabaminisita Robina Nabbanja. Ensinkano eno era ebadde mu Minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi Martin Mugara Bahinduka ne Minisita w'ebyobutebenkevu Meja General Jim Muhwezi okusala entotto engeri gye bagenda okumalawo ekizibu kino. The President directed some time back that we look for a solution and have all the national parks with elephants fenced off with the electric fences. We are likely to get very serious opposition from these communities if we do not handle the issues of electric fence, because our people have lost lives. So I thought the most urgent thing now, which you can do immediately, is to compensate them so that they first are living, they will live without eating. People are very desperate right now, and are being compared to the rest of the districts of Karamoja is very slippery. Nabbanja agamba nti ekizibu kino kyamufukira kagumba weegoge anti buli lwayingira Paalamenti kye kimu ku bibuuzo ebimubuuzibwa ababaka era nkati ayagala kigonjoolwe. Every time on Thursday, every Thursday, I'm asked at least one question about that. Destruction of crops, loss of life, everything. Every Thursday, we want this to stop. Minisita Martin Mugara Bahinduka ayagala Minisitule y'ebyensimbi ebakkirize okukozesa ensimbi z'ekitongole ekikuuma ebisolo ki Uganda Wildlife Authority okuzimba olukomera lw'amasannyalaze okwetooloola amakuumiro g'ebisolo. And our argument is that we can implement all these directives without touching or requesting any money from the Consolidated Fund. OWA is an entity that collects its own revenue and spends as source. The money is ours, it never goes to the Consolidated Fund. So we are seated with it. We will not allow it to spend, because right now the money now we spend on compensation. Proposing to do it in phases. But what does that mean? That some people continue to suffer? Minisita abadde awerekeddwako akulira Uganda Wildlife Authority Samuel John Mwonda alambisa obuwanvu bw'amakuumiro g'ebisolo ageetaagisa okuzimbako olukomera. Looking at doing 317 kilometers for Kidepo, doing 319 kilometers for Action Falls, and 147 for Queen Elizabeth. Bategeeza nti kyetaagisa obukadde bw'ensimbi 63 okuzimba kilomita ey'olukomera. Kino kitegeeza nti okuzimba kilomita 783 kijja kwetaagisa obuwumbi obusaba 5 okuzimba olukomera lw'amasannyalaze ku Action Falls National Park, Queen Elizabeth ne Kidepo. So the fence has shown that it is one of the things, the interventions that addresses well the human-wildlife conflict. In Botswana, which has the largest population of elephants on the continent, it has been proven that they can put down the electric fence. So it's important that we have a lasting solution in where we can create a corridor
and also the restoration of ecosystem. Ensinkano eno era ebadde mu minisita w'amasomero ga primary Mere Kaducho ono awadde bannayuganda amagezi ku kiki balina okukola okwetangira ebisolo ebibalumba nga bwe balinda gavumenti okuzimba olukomera. When these animals are suspectedly coming, one of the things that chase them away is to make noise, beat drums, beat saucepans, whatever it is. This is one of the proven ways. And we tell our people, when you hear animal is coming, somebody's side, they start even in the night making noise. Then this animal will not come to the human family home. Number two, planting ready peppers. We've been encouraging because the wire is not coming. We don't know even when. So the only thing is to plant these ready peppers along the border. They are moral. Yes. Kati Ssaabaminisita Robina Nabbanja alagidde minisitule y'ebyensimbi okuwaayo ssente eri ekitongole ekikuuma ebisolo ki Uganda Wildlife Authority kizimbe olukomera olw'amasannyalaze okwetooloola amakuumiro g'ebisolo. Fast track the resources we have provided, how much they can cover and what is the gap. It is now a directive. Yes, social. With or without your ceilings, you cannot see people die when they have money. Now it's us to implement that directive. I'm writing to reiterate it is a directive, but also to tell you that these people have their money. We need just to allow them to use the money, that's all. Ssaabaminisita era ayagala amagye ga UPDF gaweebwe omulimu ogw'okukizimba. We are going to have Army Brigade to come in to implement the directive of the President. I don't want to disturb the President again. Tuyongerayo nampala wa gavumenti mu Parliament Amson Obua asambaza ebiyitingana nga buli mubaka wa NRM bwagenda okuweebwa obukadde 10 mu nsinkano y'akabondo k'abaka ba NRM ng'akasiimu ak'okuyisa etteeka ly'emmwanyi wamu n'okuwagira ennongoosereza ezireetebwa mu tteeka lya UPDF. Obua ng'asimbula okwolekera olukiiko lwa NRM olugenda okuyindira mu maka gwa President Entebbe. Agambye nti mu kiseera kino essira balitadde ku kuteekateeka embalirira y'eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Ababaka ba Parliament abeegattira mu kabondo ka NRM batera okusisinkana okwogera ku nsonga z'eggwanga enkulu nga n'omulundi guno gukyasembyeyo. Basisinkana ne bakubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza ze baagala okukola ku tteeka erungamye ery'eggwanga erya UPDF. Wadde ng'ebbago lino lyayogerwako mu nsisinkano y'ababaka ba NRM esembyeyo, ekyebuuzibwa kiri nti lwaki talina bakwanjulwa mu ntuula za Parliament. Nampala gavumenti mu Parliament Amson Obua aliko by'atangaazizza ku nsonga eno. We are still going through the internal due processes. The Army Council has equally sat. After that, the Minister of Defence will be taking the bill for the approval of the principles before Cabinet, and after Cabinet, the bill will eventually be introduced in Parliament for the first reading. Etteeka tebabikola ng'omuntu afumba bagiya nti ojagenda ku dduka ogule ŋŋaano kandi ogule buto okuma enku oteekemu emmere bagiya gye. Etteeka liko processes. Agamba nti ensisinkano y'ababaka ba NRM erina okubaawo buli lwakutaano olusooka mu mwezi era ng'ey'omulundi guno essira esuubirwa okuliteekako y'embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. This is being done because we would want to move in a more coordinated manner to avoid what transpired in the current budget. When you talk of budget appropriation, it's very important that we should look into health. Because health, whether you're a worker, a farmer, a business person, health is very key in our economy and in our country. Wabaddewo oluvuuvuumu nti mu nsisinkano y'ababaka b'akabondo ka NRM eno buli omu agenda kuweebwa obukadde bwa siringi 10 ng'akasiimo k'okuyisa etteeka ly'emmwanyi n'okuwagira ennongoosereza ezireetebwa mu tteeka lya UPDF. Wabula bino byonna nampala wa NRM abisambaze. What I am hearing from you is unprecedented. There is no single moment that the caucus meets to make such a discussion. We are always discussing and considering matters of national importance. If that information is coming from any other source, I would want to dismiss it with the contempt it deserves
I would want to refer to it as a very frivolous accusation, a very vexatious accusation. Ababaka ab'enjawulo betwogeddeko nabo ku nsonga eno bawadde endowooza zaabwe. N'enkola ey'okugaba ssente yaddiba yaggwawo. Naye kye mmanyi nti abantu abamu ekibakalubiriza okutegeera nti bw'okyala awantu mu maka g'omuntu onywawo olwendo lw'amazzi. Bw'olaba NRM principles ezisinga emu waliwo gye bayita mwoyo gwa ggwanga Patriotism. Ebintu bino ebisinga bye tubadde tukola tubikolera wakulumirwa eggwanga ng'abantu. Era bano aboogera ku by'essente Neko Kasaigii yaggwa twagendayo twali kubaawa ssente. Nze Rebecca Nantongo ne Gloria Gutabinji abakusakidde bino. Gavumenti yafunye eddagala erigema omusujja gw'ensiri erisuka mu ddoozi obukadde 2.5 nga ligenda kubunyisibwa mu districts 15 ezisinga okutawaanyizibwa omusujja ng'emu ku nteekateeka ya gavumenti ey'okulwanyisa n'okumalawo omusujja gw'ensiri mu ggwanga. Minisita ebyobulamu Dr. Jethro Kasaigii yatongoza okugaba eddagala lino ku kitebe ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugula n'okutereka wamu n'okubunyisa eddagala ki National Medical Stores e Kajjansi. Ku lwa gavumenti ya kuno minisita w'ebyobulamu Dr. Jethro Kasaigii yakwasidde eddagala erigema omusujja gw'ensiri erituusiddwa wano mu ggwanga ng'ali wamu ne bannamikago abalafubanya okulaba ng'eddagala lino lituusibwa ku kitebe ky'ekitongole ekivunaanyizibwa kugula, okugaba ssaako n'okutereka eddagala lya gavumenti ki National Medical Stores e Kajjansi. Wano minisita wasinzidde n'atongoza enteekateeka y'okubunyisa eddagala lino mu disitulikiti 15 ezaasunsuddwamu nga zino ze zisinze okutawaanyizibwa omusujja gw'ensiri. Bw'atyo n'alaga obwetaavu obukyaliwo mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri mu ggwanga. Today we are flagging off 2,278,000 doses of the malaria vaccine out of a total of 3.5 million doses for distribution to 105 districts, prioritizing the districts with the highest and moderate malaria burden. As more doses of the vaccines become available, we shall cover the entire country. This has involved almost a $1.5 million investment. It's one of the first of its kind in the region. And again, thanks to Gavi, the Vaccine Alliance, for supporting this. So this is another cause for celebration here. And while this will be officially commissioned in Newankubadde gavumenti ezeegunjaawo enkola ez'enjawulo okutangira n'okuziyiza omusujja gw'ensiri naddala mu baana abali wansi w'emyaka 5, wabula ne gye buli kati abantu bangi omuli n'abakyala b'embuto kko n'abaana bakyeyongera okufa omusujja gw'ensiri. Every day we lose 16 people to malaria. Every day. And of these, 10 are children under 5 years old. It is unacceptable, and today we reaffirm our commitment to reversing this trend. So we are extremely excited that we are moving along that path to reduce the mortality in children under 5. Wano bannamikago omuli n'ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna balaze okutyolwa okweyongerako omusujja gw'ensiri mu nsi wonna ne balabula nti singa tewabaawo kikolebwa mu kutangira n'okuziyiza omusujja gw'ensiri gwandifuukira ddala endwadde ennamuzisa. To date, we are happy to say 17 countries have already introduced this vaccine, reaching over 4 million children. We are already seeing some positive results which have been documented. Wano kitegeerekese nti eddagala lino lyakugema abaana okuva ku myezi 6, 7, 8 okutuukira ddala ku myezi 18 era nga bakugemwanga emirundi ena okumalayo ddoozi kiyambeko mu kukendeeza ku nsaasaana y'omusujja gw'ensiri mu ggwanga. Nze Sula Kagugube, wano e Kajjansi. Mu kaweefube w'okukwasiza ku Bannayuganda okwongera kunyingiza okumala ebbula ly'emirimu mu basomi abatasomye n'abava mu maka agateesobola bulungi, gavumenti yatandikawo enteekateeka ya Skilling Uganda okubabbulula. Enteekateeka eno yatongozebwa okuyita mu minisitule y'ebyenjigiriza mu mwaka gwa 2012 era Bannayuganda bangi bongedde okugiganyulwamu. Emyaka egisukka mu 10 bukyanga gavumenti okuyita mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo etongoza enteekateeka ya Skilling Uganda okusobozesa okukendeeza ku bbula ly'emirimu n'okwongera ennyingiza mu maka.
Enteekateeka eno yayanjulirwa bannayuganda n'ekigendererwa okumalawo ebbula ly'emirimu mu basomye, abatasomye n'abava mu maka amankuseere okutendekebwa eby'emikono. Kaweefube ow'okugaziya n'okwagazisa ddala abavubuka okutendekebwa emirimu gy'emikono, gavumenti yawa olukusa ne bamusiga nsimbi okutandika amatendekero ag'ebyemikono okwongereza ku gaayo. Abaddukanya amatendekero ag'obwannannyini batendereza gavumenti olwa kalukyulamu empya gye bagamba nti erina ebiruubirirwa bye bimu ne Skilling Uganda okumalawo ebbula ly'emirimu. Nze bwe mba njogera omuntu ku vocational ngamba abantu nti kyekintu ekigenda okubbulula Uganda ey'enkya, era ne gavumenti ebadde ekitaddeko essira ddene olw'ebbula ly'emirimu. Abannayuganda bangi basoma ne bafuluma naye emirimu ne gibula. N'ogamba omwana ono antuuliridde wano lwaki tasoma biri n'atandikawo omulimu? Kuba ate ekirungi ekibiriko tebiri nti bw'obisoma gwe walemererwa osigadde awo, naye obisoma nti okyuzinze kusoma ebintu by'ogenda okutandikamu emirimu. Ate bino Robina Nabbanja akulya Liberal Vocational and Business Institute ewakataayizirobwe mu disitulikiti y'e Luweero abadde mu lukiiko olw'abannamawulire ku ttendekero lino n'atendereza embeera ennungi ebasobozesa okutendeka bannansi. Wabula asabye gavumenti okwasizaako amatendekero ag'obwannannyini agatendeka eby'emikono mu bintu ebikozesebwa kubanga bya bbeeyi okuli ebyalaani, kompyuta wamu n'ebirala. Obubaka bwe nnina gyeri okusooka njebaza nti singa gavumenti tetuteerawo environment nnungi, mbeera nnungi, tetwandisobodde kutandika bino. Naye olw'okuba nti tuli mu bukulembeze obulungi obutuwe okuba nti tusobola okwetandikirawo, ekyo nsooka okukyebaza. N'ennyongera okuba omulanga eri gavumenti nti ffe abatandiseewo bino bwe tuba kisoboka tukwasizibweko naddala ebintu nga equipment oba ebyuma ebikozesebwa ebisinga bya bbeeyi nnyo nti kati ffe abatandika gano amasomero abakwasizaako ku. Ate munnabyanjigiriza era akulira essomero lya St. Augustine ezzirobwe mu disitulikiti y'e Luweero, Lujja Francis atendereza kalukyulamu empya gy'asabye gavumenti egibunyise mu masomero n'amatendekero ku madaala ag'enjawulo. Nsaba gavumenti etereze mu nsonga zino wammanga newankubadde ereetaniso zikwatako okukyusa mindset z'abatuuze okulaba nga babifuna in a positive way ebya skilling. Abaana basobole okubanyigiza mu nteekateeka eno ate era eyongere n'okussa wansi emisomo egy'enjawulo mu bazadde baffe wamu n'abasomesa okulaba nga banyikiza embeera eno mu bitundu eby'enjawulo bye tuweerereza, ate era n'okwongera okuweereza ebyetaagisa nga materials okulaba nga abaana baffe bayambibwa mu scaling eno egenda mu maaso. Ndi Salomo Kasibante mu disitulikiti ey'e Luweero. Kitongole kya KCCA kirabuddwa okukomya okukwata emmaali y'abavubuka naddala ababeera mu zigeto, wabula balambikibwe ebifo we basobola okukolera nabo basobole okweyimirizaawo. Omukungu okuva mu maka gwa President Entebbe Major Emmanuel Kuteesa yayogedde bino mu nsisinkano gy'abaddemu n'abavubuka ba ghetto ekkomamboga eyo mu Kawempe North ku mulamwa gw'okutereka n'okwewola okwekulaakulanya nga bayita mu zisako. Abavubuka okuva mu bitundu by'enzigotte ebyakazibwako erya ghetto basisinkanye omukungu okuva maka g'obwa President Major Emmanuel Kuteesa ne bamulombojera ebizibu bye bayitamu omuli ekitongole kya KCCA okubaboyera emmaali yaabwe entakera nga bagezaako okunoonya ekikumi. Balina mirimu abavubuka bangi bagezezaako kyonna kye basobola okukola ne babakwata KCCA ne zibatwalako ebintu byabwe n'akatono konna ke balina basobola okukabavaako. Naye nze kyensaba President Museveni w'abantu bwe tuli tugenda kuwagira paka kuwulirawo. Olukuŋŋaana luno lubadde Komamboga mu Kawempe abavubuka bategeezezza Major Kuteesa nga bwe batandikawo ssaako ez'enjawulo okwekulaakulanya ne bamuwa olukalala lwazo, wabula nga bakyetaaga okusomesebwa ku ngeri entuufu gye basobola okuzikozesa okukyusa obulamu bwabwe. Obuteegatta wamu kituleetera okuba nga tetulina kukwatagana, naye bangi muzeeyi bawadde emyoga, abakyala bangi bafunye enkulaakulana, naye abavubuka tulina okusomoozebwa tetusobola kwegatta wamu. Senga twegatta wamu ng'ekitolo bwe buwanguzi. Major Emma abawadde emijoozi gya kyenvu n'abasuubiza ng'omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni bw'agenda okwongera okubakwasizaako. Badde wange ne groups endala zikyaliwo tugezaako okusensitizinga kulaba engeri gye ziva mu bwavu nga muzeeyi bw'ayagala. Tewali omuntu agenda kubeera muba okuwagira ng'akyali mwavu. N'olwekyo omukulembeze w'eggwanga atadde kunywesera nti
PDM SACCOs lyekubo lyokka lisobola kujjayo omumu bwabwe n'olwekyo tugezaako okumitinga groups zonna ez'abaana mostly abaana abareorganize bagenda mu SACCOs okulaba ngeri gye babakwata ku mukono microfinance erina ssente. Mu ngeri y'emu Meja Kuteesa abasuubizza nga bwagenda okutuukirira ekitongole kya KCCA kikomye okubatulugunya nga bakola emirimu gyabwe. Badde nsaba okukuutira KCCA enforcement ya KCCA bagamba nti nebajjako ebintu byabwe nebakwata netwala n'ebintu nebasiba n'ebintu babifuna. Jjukira nti oyo omwana ajje ssente mu SACCO za looni, ezo ssente ayagala zikozesa zisasule zidde mu SACCO. Bw'omukwata n'omunjako ebintu n'otabimuddiza kitegeeza oba omugobye ku mirimu. Abasuubizza okwongera okubasakira singa nabo banaakola ebibasuubirwamu. Nze Sudat Kaye. Osmosis again. Osmosis tried to pay. Money wasn't enough. He checked every pocket. Money wasn't enough. Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Osmosis checked again. Money still not enough. He looked everywhere. Hey, but what is going on? Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Sente bwe ziba tezikumala weesootinge ne MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*5 oyongereko ne Momo Advance osasule zibbiiru osindike sente oba ogule bando zonna z'oyagala. Amazina ganje Nyetekwase Ruhanga John Bosco ninduga mu district ya Rukungiri y'umuhanguzi wa miliyoni 16 na Uganda National Rotary nzahangwire urwo mu kuzana *278# ngafuna message erikweka mu y'umuhanguzi nashemererwa konka nabaza kugira ngo neri y'abafere sente ziriyo zona bakaziteka ngo nazihangwire. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Ministry ya Gender, Labour and Social Development ngeita mu project ya GROW eyita okusaba okuweebwa ensimbi mu programu ya Gender Inclusive Workplace Infrastructure Grant. Ensimbi zino zigendererwa okunyweza ebitongole ebikulemberwa abakyala nga zaakuwagira okuzimba, okuddaabiriza n'okussaamu ebikozesebwa mu bifo by'emirimu ebitasosola mu kikula ky'abantu. Ensimbi zino zijja kuwagira bino wammanga okukulaakulanya ebifo, okuzimba, okuddaabiriza n'okugaziya ebifo ebikozesebwa abantu bonna nga birongose mu buyonjo, okulabirira abaana n'obukuumi, ebyuma ne teknologiya, okufuna ebikozesebwa mu nkola ey'awamu, programu za ICT ne hardware, digital workspaces, okuteekawo ebifo eby'okukoleramu awamu, okutumbula abakyala okufuna emirimu ku intaneti, okulaakulanya obukugu, okutendekebwa mu nkola n'okuddaabiriza ebyuma, obuyambi mu by'ekikugu, okupangisa abakugu mu kulonda teknologiya, okugitegeka n'okugiddaabiriza, okuteeka ensimbi mu nkola ez'okwekkaanya ebikosa n'enteekateeka ez'okendeeza okukosebwa okw'obutonde bw'ensi n'engoberera y'embeera z'abantu, engineering and design, okwebuuza ku bantu ku dizayini y'ebizimbe n'okubalirira ku ssente, empeereza y'ekikugu, obuyambi obw'enjawulo obw'ekikugu mu kuteeka mu nkola pulojekiti, obutale bw'omu kitundu obukozesa abakyala abangi, ebitongole ebirina ebisaanyizo okusaba ssente zino mwe muli ebibiina by'abakyala eby'obusuubuzi, ebibiina by'obwegassi ebirina ebitundu ebitakka wansi wa 5 ku buli 100 ng'abakyala abasuubuzi, ebibiina ebisinziira ku bitundu eby'enjawulo,
ebibiina ebitali bya gavumenti, ebibiina ebisinziira ku nzikiriza, minisitule za gavumenti n'ebitongole, naddala gavumenti z'ebitundu, ebifo ebikuza bizinensi n'ebitongole by'embeera z'abantu ebiwagira abakyala abangi mu nkola y'omuwendo. Okusaba kw'ensimbi zino kulina okuweebwayo ku mpapula obutasukka nga Maachi 18, 2025 ku ssaawa 5 ez'okumakya eri Ministry ya Gender, Labour and Social Development. Genda ku website yaffe grow.go.ug/tenders oba www.mglsd.go.ug/procurement okumanya ebisingawo. Tukubire ku ssimu Kasaraba 256 414 347 854. Webale nnyo okubanga okyatambula naffe. Tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Kamisona wa National Secretariat for Patriotism Helen Seku asabye bannansi okubeera ne mwoyo gwa ggwanga n'okwagala ensi yaabwe nga bwe kirambikibwa mu ssemateeka w'eggwanga. Obubaka buno abutise Kano Justice Rukundo amukiikiridde ku mukolo ogw'okusumuusa abayizi 226 abasawo n'abazaalisa ku ssomero lya Mulago School of Nursing and Midwifery amaze wiiki nga batendekebwa enkola ya mwoyo gwa ggwanga. Abayizi bano 226 bakulungudde sabbiiti nnamba nga basomesebwa n'okubangula okutegekeddwa aba National Secretariat for Patriotism okuva mu maka ga Pulezidenti nga bakolagana n'essomero lya Mulago School of Nursing and Midwifery. Bagamba bye bayize tebirojjeka. Nze ng'omuntu kala nze ebikolwa byange bye bisooka byogera kyamaanyi bwe mba nfunye omulimu. Abantu bangi nnyo tuwaayiriza gavumenti naye omusomo guno gwe tufunye wiiki eno nkitegedde nti gavumenti yeese inako obuzibu ku yo nga yo obutegefu bwayo naye naffe abantu nga ffe ssekinnoomu twetaaga twekube mu mutima mu kifuba. Self-control, love for oneself, discipline, academic excellency. We learned the core values of patriotism, pillars as we emphasized, love for oneself, so as to excel in life. Ku mukolo gw'okubasumuusa, Kamisona wa National Secretariat for Patriotism Helen Seku mu bubaka bwe bwatise Kano Justice Rukundo ajjukiza bannansi obuvunaanyizibwa bw'okwagala ensi yaabwe nga bwe kibakakatako mu nnyingo ya 29 mu ssemateeka w'eggwanga. For the country. And therefore everybody should be able to undergo it. Number one, it is a constitutional requirement that on page 29 of the constitution say that it is a duty of every citizen of Uganda to undergo political education, and the state shall make available the avenues and services for political education to take place, like now when we are so it is a patriotic duty of every Ugandan to be. Why? Because in order for you to enjoy the freedoms and rights, you must perform your duties and obligations. That's number one. Akuliddemu enteekateeka y'okubangula kw'abayizi bano Madina za Lwango asibiridde abayizi entanda y'okunywerera ku nnono z'obuwangwa bwa Afirika. There is no reason whatsoever why a nurse has to cut their uniform short and then treat our people. Patriots have pledged not to copy the Western culture, as some of those are against our African norms. So we agree to detest from the bad vices that are coming to our country. These include homosexuality and many more. Abogezi abalala bawadde abayizi amagezi ku bye balina okuteekako essira. We expect good discipline from you.
I don't want to hear Principal Eva calling me. Commissioner, the students are going on the strike. How? How can the students who have gone through this training go on strike? Principal wa Mulago School of Nurses and Midwifery, Dr. Eva Kakonge, ategeezezza ng'okubangula kw'abayizi bwe kujjidde mu kiseera ekituufu. Amasomo gano ge babawa galina kyebagattako, kirina ekibagattako, it adds value, era weesanga nti n'empisa zaabwe zikyuka, n'oluvannyuma bwe tubeera nga twongera okuba nga tubasomesa amasomo agabaleeta babeera baconcentratinga ne basobola okubeera nga bakola bulungi. Era okuva lwe twatandika amasomo gano tulabye wano mu Mulago School of Nursing abaana bakola bulungi. Nze Ivan Juko. Njagala okwebaza okubanga tambudde ffenna wabula kkiriza nkujjukize olunaku olw'enkya lunaku lwa bakyala. Uganda egenda kuba yegatta ku nsi yonna okukuza olunaku olwo ate era ng'emikolo emikulu giri mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Ttiimu yaffe yatuuseyo dda lunaku lw'enkya lwonna kulaga nteekateeka yonna bwegenda okuba nga ate etambula. UBC Leero bwetyo bwefundikidde olunaku olwaliro okukkiriza nkusiibule ze Jethro Kasaigii. Sula bulungi. UBC, inspiring Uganda. International Women's Day is celebrated annually on 8th March. It is a time to reflect on progress made, to call for change and to celebrate acts of courage and determination play by women. On Saturday, 8th March, Uganda will join the rest of the world to commemorate International Women's Day. The national celebrations will be held in Kyankwanzi district under the theme Accelerate Action for Gender Equality. The President of the Republic of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, will be the chief guest. Join us for the live broadcast to witness outstanding women receive medals in recognition of their achievements and contributions to the country. Happy Women's Day.